Olá, pessoal! Preparados para desafiar de verdade o seu inglês? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Inglês de Verdade. No vídeo de hoje, você vai ouvir um pequeno podcast em inglês feito para testar o seu listening de forma prática e envolvente. Depois disso, é hora do desafio. 5 perguntas para verificar o quanto você realmente entendeu do conteúdo. E tem mais! Enquanto você treina sua compreensão auditiva, também vai expandir seu vocabulário de forma natural. Se precisar de um apoio extra, você pode ativar a legenda em inglês disponível no vídeo. Agora é com você. Dê o play, concentre-se e vamos começar! Remember those long summer holidays as a kid? They felt like, I don't know, a whole lifetime. You could build a treehouse, learn to ride a bike, and make a new best friend all before August. But now, you blink in January and suddenly it's December. Welcome to today's deep dive. Yeah. We're exploring a very relatable mystery. Like, why does a single year feel like an eternity when you're a child, but goes by in an absolute flash when you're an adult? Today, we're pulling apart the brain science behind this time paradox and figuring out if there's a way we can, hit the brakes. Right, because the clock ticks at the exact same speed, obviously. But our minds are entirely convinced someone hit the fast forward button. It really starts with the basic math of growing older, which is something called the proportion of lived time. Okay, let's unpack this because the math here is actually pretty striking. Think about a 10-year-old child. For them, one single year is 10% of their entire life. That's a massive chunk of their existence. Exactly. But for a 40-year-old, that exact same year is only 2.5% of their life. Because each year becomes a smaller fraction of your total time on Earth, your brain naturally perceives it as shorter. Mathematically, a year just carries less weight the older you get. Sure, yeah, the math makes perfect sense. But math alone doesn't explain why a boring Tuesday at the office feels like it takes 50 hours, while the memory of the entire year feels like nothing. I mean, our memory has to be playing a trick on us, too. Oh, it is. And it comes down to the brain's filing system. When you're a child, your world is full of firsts. Right, like the first time you see snow or your first day of school. Yeah, or learning new skills. Because everything is completely new, the brain records these memories with really high intensity. That creates the feeling of a very long, rich period of time. But in adulthood, we fall into repetitive routines. So it's like saving a massive high-quality video to your computer when you do something new. It takes up a lot of space. But for your everyday routine, like your morning commute, your brain just saves a tiny blurry photo to save space. When you look back, there's just less data there, so the time feels short. That is exactly it. And because the brain is only saving that tiny blurry photo, it has spare processing power in the moment to constantly check the clock. Oh, wow. So that's why waiting in line or sitting in a boring meeting makes time drag. Yes. But when you are deeply focused on a complex task, you stop monitoring time completely, making the actual moment fly by. Wait, hold on. You just said experiencing first and seeing new things makes time feel longer because the brain takes in more data. By that logic, shouldn't spending 3 hours watching completely new random videos on social media make my afternoon feel like a decade? Why doesn't that count as novelty? That is the technology trap. You'd think the modern internet, where we are bombarded with new information every second, would slow time down to a crawl. But it actually does the opposite. Here's where it gets really interesting, because I would have thought all those videos would be new data. What's fascinating here is that there's a massive difference between active, deep novelty, like learning to play the guitar, and passive, shallow novelty, like scrolling a feed. So my brain isn't treating a viral video the same way it treats a real-life experience. Not at all. When you switch your focus every 5 seconds on a social feed, your brain never enters the consolidation phase. It's like taking 100 pictures on your phone but never actually hitting save. Wait, really? We don't save any of it. Nope. Without those saved emotional markers, your brain looks back at the day and sees an empty folder. It interprets that empty folder as zero time passing. We aren't just losing hours to screens. We are literally failing to encode our own lives into our memories. Wow. Failing to encode our own lives. So what does this all mean? Are we just doomed to watch the calendar fly by faster every year? Well, not if we force the brain to hit save. The cure for fast time is to actively seek out meaningful novelty. So learning a new skill, traveling to a new neighborhood, changing up a boring routine, or practicing mindfulness. Exactly. These actions force the brain to record more details. You're essentially expanding your sense of time by giving your brain
more of those massive, high-quality videos to store. If we connect this to the bigger picture, chronological time never changes. 60 seconds will always be 60 seconds. But our perception of it is entirely a choice based on how we live our days. Yeah, we control the filing Which leaves system. me with a crazy thought for you to ponder. We started by talking about those endless childhood summers filled with new experiences. If the feeling of a long life is just about creating a high volume of new, intense memories, does that mean people with highly emotional, totally chaotic lives actually feel like they live decades longer than the rest of us? E aí, como você se saiu? Se acertou a maioria, parabéns! Seu listening está no caminho certo. Se teve dificuldades, não se preocupe. Volte o áudio, ouça novamente, ative a legenda e tente mais uma vez. É assim que a evolução acontece. O mais importante é a consistência. Quanto mais você se expõe ao inglês, mais natural ele se torna. Se esse conteúdo te ajudou, continue praticando com a gente. Nos vemos no próximo desafio. E se você assistiu até aqui e quer aprender inglês sem gastar um centavo durante todo o processo de aprendizagem, com acesso a ferramentas, atalhos e mentoria que vai fazer com que você absorva o inglês de forma rápida e natural, eu te convido a conhecer o método Os 9 Passos para a Fluência, onde você vai conhecer a forma correta de aprender o inglês. Good. Now we can go in the water. Com acesso a ferramentas que irão te auxiliar nesse aprendizado. E o melhor, todas encontradas de forma gratuita. E entre essas ferramentas, uma você usará para manter contato com nativos do inglês para que sua prática de conversação seja mais eficaz. Porque nada melhor do que absorver o inglês diretamente da fonte. E quando eu digo que essas ferramentas são gratuitas, eu não quero dizer que apenas o primeiro mês será grátis, como degustação. E que se você quiser continuar usando, você terá que pagar. Todas as ferramentas que serão apresentadas a você nesse método são gratuitas para o resto da vida, até quando você quiser usar. Esse método é perfeito para você que não tem ideia de como e por onde começar, e para você que já tem um conhecimento em inglês, mas ainda não conquistou a fluência. Nele você será apresentado a atalhos que vão acelerar seu aprendizado, que estudantes que estão começando não fazem ideia que existem. 99% das pessoas que colocarem esse método em prática, seguindo passo a passo, conseguirão realizar seu sonho de se tornar fluente em inglês. Então, se você acha que finalmente chegou a hora de realizar seu sonho e dominar de vez o inglês, clique no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.